Putting octopuses in a farm for human consumption raises many questions. I didn't believe this octopus farm story at first. I struggled to see how we could go from this to something like this. But a Spanish company has been working on this project for years and talks about it as a responsible and sustainable innovation. Her project may involve up to 1 million octopuses per year, and it has already submitted authorization requests. Este es nuestro miedo, ¿no? Que el primer proyecto sirva de referencia para que otros países o otras compañías empiecen a poner granjas de pulpos pues, alrededor del mundo. On the other hand, several NGOs and scientists fear that this project is unsuitable for this animal, which has never been farmed on a large scale before. I wanted to find out, what would a giant octopus farm look like? What concerns does this raise? Let me explain. We're in the Canary Islands, specifically in the port of Las Palmas. According to Canarias Ahora, this area has been chosen to host a new type of farm. The plan is to raise and slaughter thousands of octopuses for human consumption. So why turn this wild animal into a new large-scale farm animal? To see more clearly, I studied the arguments of Nueva Pescanova, the company behind the project. I also interviewed a scientist opposed to it and one who researches octopuses. J'aime bien les comparer à des chats sauvages un peu. C'est très joueur, ça a besoin de pouvoir explorer, ça a besoin de se cacher. Firstly, I wanted to know what this octopus farm could look like. So yes, in aquaculture there are already fish or shrimp farms, but here it would be the common octopus species, and it would be the first time that an octopus would be in a large-scale farm. Nueva Pescanova, a Spanish multinational seafood company, claims 12,000 employees globally. Esto es un hito mundial, es la primera vez que se va a cultivar a nivel industrial. En principio, en 2023 estaríamos en condiciones de empezar a cultivar. El proyecto tiene una capacidad total máxima de unas 3.000 toneladas, pero esto no lo vamos a alcanzar el primer año. The UK paper The Guardian explains this would involve killing around 1 million octopuses each year. The farm would be set on 2 floors with over 1,000 basins eventually. 1,000 basins, a simplified depiction. Some used for octopus reproduction, others for growth stages. Animal concentration could reach 10-15 octopuses per cubic meter, according to a report from the NGO Eurogroup for Animals. However, the company states that this number is still undetermined. Roberto Romero Perez, the biologist overseeing aquaculture at Nueva Pescanova, informed The Guardian they are uncertain about the density they can achieve, but admitted that the goal was to enhance density for economic viability. El resto de parámetros que van a utilizar en la granja es bastante incierto todavía. First debate, can this farming meet octopus's well-being? This petition, launched in March 2023, has received nearly 1 million signatures. It calls for the banning of octopus farming before the first farm even opens, in the name of octopus welfare. What are the concrete fears? The first challenge, breeding octopuses in captivity over multiple generations. Nueva Pescanova's research teams have reached this milestone in 2019. Some of the concerns relate to the rearing conditions of these animals, which have special needs. No son animales sociales, siempre están escondidos, son animales muy territoriales, por lo tanto creemos que en unas condiciones de una granja intensiva que sabemos que se caracterizan por grandes densidades, ambientes estériles, todo muy controlado, no concuerda con la naturaleza de este animal. Por lo tanto, creemos que eso va a dar problemas de agresividad, incluso de canibalismo. This is the Pescanova Biomarine Center, where Nueva Pescanova conducts octopus research. Here, the company says it focuses on water, light, food and other factors to meet the octopus's needs. Adaptando las condiciones de cultivo y con una alimentación completamente dirigida para cada una de estas fases, se ha aliviado el estrés de estos animales de una manera tremenda, y además no hemos encontrado en ninguno de nuestros cultivos comportamientos referentes a canibalismo. NGOs and scientists question if this is feasible in large-scale farming. Nous, en recherche, les directives que l'on a, c'est plutôt qu'il vaut mieux les élever de façon individuelle, là où Pescanova parle d'élevage en groupe. En termes de consommation, les poulpes, non, il n'y a aucune régulation sur comment les élever. Critics target octopus slaughter. Roberto Romero Perez confirmed to The Guardian that they should be shot with cold water and ice baths gradually reaching 26.6 degrees Fahrenheit. According to him, it's the most respectful and humane form of sacrifice we know now. C'est pas du tout ce qu'on utilise dans la recherche. Nous, on va les anesthésier d'abord. To grasp the stakes, it's interesting to delve into the specifics of this animal.
octopus has around 200 suction cups on 8 arms, which have many uses. Comme tout le monde le sait, leur capacité de camouflage, où ils peuvent changer de couleur et même d'apparence en l'espace de quelques secondes. What I didn't know is they have a main brain, but also 8 small brains controlling each arm. This enables them to be faster and have autonomy in each of their arms to feel or grasp objects. For an invertebrate animal without a skeleton, it has notable cognitive abilities. Ils peuvent résoudre des problèmes, ils peuvent notamment ouvrir un bocal. Si on met une proie dans un bocal, ils vont réussir à ouvrir ce bocal et ils vont apprendre à le faire de plus en plus rapidement. Et de la même manière, ils peuvent apprendre à attaquer certains objets pour avoir une récompense. Donc si on compare à des vertébrés, est-ce qu'ils sont plus intelligents? J'en suis pas sûre et c'est très difficile de comparer l'intelligence d'une espèce à une autre. Par contre, si on compare à un poulpe à une moule ou une huître, il y a quand même une grande différence cognitive. And that's not all. In 2021, this report from the London School of Economics found evidence of octopus sensitivity. Based on numerous studies, this report suggests that octopuses are sentient, meaning that they can feel pain and distress. Il y a la présence de nocicepteurs le long des bras des poulpes, donc qui sont des récepteurs à la douleur. Cette information, elle est actuellement traitée dans des centres nerveux qui sont assez similaires de ce qu'on observe chez les vertébrés, qui sont des évidences que ces espèces peuvent ressentir la douleur et donc le stress. In response, in 2022, the government of the United Kingdom officially recognized octopuses as sentient species. In this 2019 article, 100 scientists already wrote, understanding octopus intelligence should lead to refusing mass production of octopuses. So why would Nueva Pescanova call its project responsible and sustainable? And why would they want to farm octopuses in the first place? España es el gran consumidor de pulpo, pero seguido también de Portugal, Italia, Grecia. Son los países mediterráneos de Europa, pero también hay otros países donde ya se consume también pulpo, por ejemplo en Japón o en Estados Unidos hay mucha demanda, es un producto que se ha puesto de moda en Estados Unidos. Graph shows octopus fishing rise globally to meet demand. For the past decade, it fluctuated between 350,000 and 500,000 tons per year. However, the International Union for Conservation of Nature classifies the threat to the common octopus as least concern globally, the lowest threat level on its scale, mainly due to the fact that unlike other species, the common octopus is widely present in the oceans. Despite this, the FAO of the UN considers that the current level of octopus fishing is not sustainable and therefore expects a decrease in supplies. Octopus farming is seen as an alternative. Nueva Pescanova CEO Ignacio Gonzalez says responsible and sustainable farming will conserve the species and benefit future generations. But for the scientists I talked to, it's uncertain if this farming type affects the quantities caught. Pescadores no van a dejar de pescar pulpo porque haya una compañía que produce pulpo. Yo creo que se continuarán haciendo las dos actividades. In addition, octopuses are carnivores. Large farms will inevitably need a lot of food. Il faut un large volume de proies pour nourrir les poulpes. Ça, c'est une première difficulté. Il faut les adapter à la taille de l'animal. Donc, c'est quelque chose qui est compliqué et qui demande beaucoup de ressources au final. Si estamos basando una acuicultura en animales carnívoros, tenemos que seguir pescando o pescar más para alimentar estos animales, lo que no tiene ningún sentido a nivel sostenible. Nueva Pescanova claims that its feed will include byproducts of already caught fish, striving to replace animal proteins with plant sources. The company can already claim 10,000 football fields devoted to breeding species like shrimp or turbot. Octopuses are a potentially important new market, but then under what conditions can octopus consumption be sustainable? Nueva Pescanova defends its project as sustainable. In September 2023, the government of the Canary Islands decided to submit it to a more in-depth environmental analysis than planned. As per Canary Islands media, this usually involves projects with notable environmental impacts. If permission is given, it will take years for the construction and development firm to achieve the expected output. In other words, as I said earlier, 3,000 tons per year, about 1 million octopuses per year. Flavie Bedell says many conditions are required to breed octopuses respectfully and to consider the environment. Ce que j'ai vu dans un de leurs articles, c'est qu'ils en sont à la 5e génération, qui ne ressemble plus du tout à un poulpe sauvage. Ils le disent eux-mêmes. Ils ont fait, c'est une sorte de sélection naturelle où les individus qu'ils ont maintenant
ne cherchent pas forcément à s'échapper, ce qui est contre nature pour un poulpe. Ils admettent que le comportement n'est pas celui des comportements de la première génération. C'est pas à moi de dire est-ce que c'est bien de faire l'élevage intensif ou pas d'espèces sentientes. Je veux dire que c'est pareil dans ce cas-là pour les porcs, les vaches, les poussins. Ce qui m'inquiète, ça reste de rester dans le bien-être des animaux. On sait que ce sont des animaux qui ressentent la douleur et donc effectivement, il est important de les respecter. Elena Lara wants to end livestock projects. Tendríamos que dejar de introducir especies carnívoras en la acuicultura y a lo mejor basarnos más en especies herbívoras o en organismos filtradores como los bivalvos o cultivar algas. Lo que tendríamos que hacer es ajustar nuestro nivel de consumo un poco a la sostenibilidad, ¿no?, de las poblaciones y de los recursos naturales que tenemos. O sea, que queramos comer pulpo todos los días de la semana o todos los fines de semana, a lo mejor no es sostenible. My aim in this episode was not to judge its quality. It's about sharing sourced perspectives and impactful information I came across on this topic, and try to understand how far a wild animal can be domesticated and the resulting consequences. Hope this new episode of The Great Explanation was interesting and informative. Of course, I can't say everything in 10 minutes. Here's a bonus on another aspect I discovered. En laboratoire, quand je travaillais avec Octopus bimaculoïdes, il y avait un trou au-dessus de leur aquarium et je faisais passer des proies pour regarder leur comportement prédateur. Et souvent, quand je leur mettais leur proie pas préférée, celle qui était la moins préférée de leur proie, si je mettais des crevettes, généralement ils préfèrent des crabes, il va jeter de l'eau, il va faire une propulsion d'eau vers le trou où je libère la proie, comme pour exprimer un mécontentement. Après, ce sont des choses qu'on perçoit quand on travaille avec eux, mais oui, on a vraiment l'impression qu'ils ressentent et qu'ils communiquent leurs émotions à leur certaine manière. Certaines personnes disent que le camouflage fait partie d'une façon de communiquer leurs émotions. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est difficile à montrer. If you're familiar with this topic, feel free to provide more info in the comments or ask questions after the episode. As always, like the video for more discoveries. We'll meet again next week for a new episode of The Big Explanation about animals or the environment. See you!